the cycle A, B, C, D, A, B, C, D, A. Okay, the work done is area under the graph. Taito? Work done is always the area under the graph. Now there will be a note here. There will be a note here that for two given volumes, this is isobaric work done. This is PV diagram. This is isobaric work done. Okay. This is isothermal work done. And this is adiabatic work done. Okay. So again the work done এর জায়গাটা কি হবে? For W polytropic process, that will be R delta T divided by, means this is R delta T means RT2 minus RT1, তাহলে সেখানে বোধহয় হবে P2 V2 minus P1 V1, তাই তো সেই একই গল্প রয়েছে, divided by 1 minus x. Now process was PV to the power x, তার মানে এখানে আমরা বোধহয় বলতে পারি যে W poly it will become P2 V2 minus P1 V1 divided by 1 minus x, right? For isothermal, remember, for isothermal this is not valid because it will become 1, তাই না? x will become 1. অসুবিধা হচ্ছে ভাবতে? মাথায় ঢুকছে একদম ক্লিয়ার? তাহলে x যদি 1 হয়ে যায় তাহলে 1 minus 1 কত হবে? 0. তাহলে will the 0 do? না, নিচে 0 থাকলে it will never be defined. So তাহলে isothermal এর জন্য we cannot apply this context, but if we want to compare the work done between two fixed volumes, see that here we start at V1 and end at V2. The first one, here we have P1, here we have, if we have here P1, here we also have P1, but in this case we have P dash, and here we have P double dash, তাই তো? Okay, so area under the graph, it will increase, it will decrease if x is greater. See this, area under the graph, area under graph decreases if x is greater. কোনো প্রবলেম? দেখ, এরিয়া ইফ ইউ হ্যাভ দিস, এটা কি ছিল? আইসোথার্মাল, আরামসে কোনো টেনশন নেই। ইফ ইট ওয়াজ আইসোথার্মাল, দিস ওয়াজ অ্যাডিয়াবেটিক। ফর আইসোথার্মাল দ্য কোইফিশিয়েন্ট ওয়াজ 1, এক্স এর ভ্যালু কত ছিল? 1, বাট ফর অ্যাডিয়াবেটিক 1 না গ্রেটার দ্যান 1। তাহলে কি হয়েছে? এরিয়া কি বেড়ে গেছে? আন্ডারনিথ এরিয়া কি ইনক্রিজ করেছে অর ডিক্রিজড? The area underneath is decreased. So the more x will be, the work done between same volumes will keep on decreasing. If you have this notion, suppose you are comparing two processes, PV to the power half equal to constant and PV to the power 3/2 equal to constant. So which one is more efficient in producing work done? PV to the power half equal to constant, as half is less than 3/2. Am I making my point? I am repeating once more. You are having two processes, PV to the power half equal to constant, and you have another process PV to the power 3/2 equal to constant. So at first place x is half, second place x is 3/2. So clearly half is less than 3/2. Am I making my point or not? Kire buchhachis to? Pakka? To tale as 3/2 is greater than half, so this will produce less work and this will be producing more work.
Now the thing that produces more work, there is also another version of representing the question. That when it produces more work, it becomes more efficient, তাই না? ঠিক কিনা? কারণ we want the mechanical work to happen. গ্যাসের ইন্টারনাল এনার্জি বাড়িয়ে আমার কোন লাভ হবে, তাই না? তাতে কি আমার কোনো হোমেযজ্ঞে কাজে দেবে না? Increasing the internal energy of the gas is not that much important, rather it is not at all important. So the performance of external work, this is the indication, means whenever now you will see that there are three processes being compared. One is isobaric, in that case x equal to 0. है ना? ठीक है, अब धीरे सुस्ते बोल. In isobaric माने pressure same, कोनो कष्ट. Pressure same माने P equal to constant. P equal to constant माने V to the power x equal to 1 means x equal to 0. So x equal to 0. So if we have an x equal to 0 thing, then it is going to be a straight line parallel to the volume axis. Am I making my point or not? It is going to be a volume axis parallel straight line. Now you have P to the power half equal to constant. Then you have increased P to the power 1 equal to constant. Then you have P to the power gamma equal to constant. Then perhaps you have PV square equal to constant. So in between two volumes, two fixed volumes, it will become, this is x equal to 0, this is x equal to half, this is x equal to 1, this is x equal to gamma, this is even greater than gamma. Okay, so area under the graph is constantly decreasing. Am I making my point? Ekdam bindas, kono tension nahi, pakka thik jacche, shabash. এটার তো এরিয়া বার করতেই পারবে, সো এটা নিয়ে ইয়ার কিছু নেই. আই এম শোয়িং দ্য ট্র্যাডিশনাল কোয়েশ্চেন্স, আই এম মডিফাইং দ্য দোজ থিংস, যাতে যদি একটু খাতা বইয়ের বাইরে পড়ে তাহলে যেন আমরা হাঁ করে না বসে থাকি. দ্যাটস অল. নেক্সট, দিস ইজ এ গুড ওয়ান. বলছে আচ্ছা এই পর্যন্ত আপ টু 18 কোনো ডাউট হয়নি, কোনো প্রবলেম হয়নি, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার গেছে একদম প্রত্যেকটা অ্যানালিসিস. ওকে, আচ্ছা. A horizontal cylinder has two sections of unequal cross sections in which two pistons can move freely. The pistons are joined by a string. Some gas is trapped between the pistons. If the gas is heated, the pistons will, first of all, if the gas is heated, then the temperature of the gas will rise. But the pistons, they are not allowed to move freely. They are bound, they are connected together. So as the temperature rises, the gas molecules will have greater kinetic energy. It will have greater bombarding effect, like you drop a Cambys ball on wall. Taito. If you drop a Cambys ball with greater speed, it will rebound back with greater speed as well. And it will impart greater momentum on the wall. Am I clear or not? Am I right or am I right? So the thing is that it will eventually increase up the pressure. Eta bodhoy pressure take badiye debe. As it will increase the pressure of the gas, that cannot increase partially, can it? Never. So ekhaneo ja pressure hobe oi side ও তাই হবে. But these two areas, are those two areas same or different? Different to, okay na? So this will have a greater P naught A and it will have a less P naught A. So definitely force is on this side, so it will move towards right. Okay? ठीक? Solution given in your data. If the zeroth law of thermodynamics were not valid, which of the following could be considered as a property of the object? Okay. If the zeroth law of thermodynamics was not valid, means it's not necessarily that having thermal equilibrium with B having thermal equilibrium with C does not imply A having thermal equilibrium with C. ঠিক কি বলছে? Pressure, internal energy, momentum, temperature. Let's see, that should be temperature. Why? We are going with the explanation. If the zeroth law of thermodynamics were not valid, temperature could be considered as a property of the object. যেখানে লেখা রয়েছে, edit that as the only property of an object which will allow
us to judge thermal state. This is the complete answer. লেখা পড়া যাচ্ছে তোরে? তাহলে সেন্টেন্স কমপ্লিট হয়েছে তো? দে if zeroth law of thermodynamics is not valid, okay, means temperature in that case becomes the sole you can say tool, the sole way of representing a thermal state, because the rest of the options, number one, pressure, internal energy, momentum. Firstly, the objects are not connected. A, B isolatedly connected, B, C isolatedly connected, A, C isolatedly connected. So we can never make an assumption regarding pressure. Internal energy to clearly the property of the object itself, and that too is a function of temperature. So internal energy is a direct variable or a derived variable of temperature. আমি আবার বলছি হ্যাঁ, মানে যতক্ষণ না ফ্রি হবি ততক্ষণ পর্যন্ত কিপ আস্কিং মি। ফার্স্টলি আমাকে বল, টেম্পারেচারের থ্রু দিয়ে বোধহয় ইন্টারনাল এনার্জি ডিফাইন করা হয়, তাই তো? বাট ইটস নট দ্য ভাইস ভার্সা কেস। উই ক্যানট define temperature with the help of internal energy, তাই না? So what is the primary variable? Temperature, whose function is internal energy. Am I right? Pakka ekdam? তো তার মানে internal energy is taken out. Momentum of an object has nothing to do with the internal energy and thus to deal with temperature. So momentum is excluded. Okay? If you have a closed surrounding, gaseous system in a closed surrounding, and you start heating it up, then first the temperature will rise, then the bombardment will increase, and then the pressure will increase. Then again pressure although pressure is an explicit variable, but pressure is an indirect function of temperature again. So which can be the only thing that is independent as an intrinsic property of the system, that is going to be the temperature. Pakka? Here, next. Of the following, which might not be zero over one cycle of cyclic process? Number one, the work done by the substance minus the energy absorbed. Dekh ebar aste aste dekh, we are again in the theoretical question, তাই তো? But the question level slightly increased. Okay, means these are not those things that okay, eta A, eta B, it's not like that. You have to read all the four options. Of the following which might not be zero over one cycle of the cyclic process? The work done by the substance minus the energy absorbed by the substance as heat. Let's see. The work done by the substance minus the energy absorbed by the substance as heat. It becomes zero in case of isothermal process. যা অ্যাবজর্ব করেছে তাই ওয়ার্ক হয়েছে, সো ওয়ার্ক মাইনাস হিট নয় তো। কিন্তু ফর আইডিয়াল ডেফিনিশন অফ অ্যান আইসোথার্মাল প্রসেস ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট দ্য হিট দ্যাট ইজ পুট ইন দ্যাট ইজ দ্য work output, তাই তো হয় নাকি? So the work done by the substance minus the energy absorbed can be zero for isothermal, but আমরা কি can be zero টা চাইছি না cannot be zero টা চাইছি? কোশ্চেন পড়ে বল cannot be zero, বোর্ডেও তো রয়েছে, ঠিক আছে? cannot be zero টা চাইছে। The change in pressure of the substance, if we have a cyclic process, so it will come back to the same state. The energy absorbed by the substance as heat, okay, and the change in the volume of the substance. So basically the change in pressure of the substance means change in pressure can be zero because it will come back, change in volume can be zero, তাই তো? Now the energy absorbed by the substance as heat, okay, that remains the only one option. দেখা যাক কি রয়েছে, okay, that's okay, তাই তো? কিন্তু আমরা একটুখানি জিনিসটাকে একটু কালচার করে নিই। ফার্স্টলি
the work done by the substance minus the energy absorbed by the substance as heat. So we can say that for isotherm we have dq equal to w. So therefore w minus dq, that is 0. So this one is a wrong option, right? For any cyclic process, P initial must be equal to P final. However you have made the process, simply doesn't give a bullshit. This is V initial must be V final as it has completed the circle. So the nearest option becomes this one and this one is also chopped up. ঠিক? Now let us try to find out. দেখ এটা কি করলাম, আমরা কি ডাইরেক্ট এক্সপ্লেনেশন করলাম না এলিমিনেশন করে এলাম? এটা এলিমিনেশন তো, অসুবিধা হয়েছে? পাক্কা তো? ঠিকঠাক যাচ্ছে, কোনো টানতে অসুবিধা হচ্ছে না? ওকে, আচ্ছা ভাই, ওকে, এই ছেলে ঠিক তো, একদম কোনো টেনশন নেই? আচ্ছা, তো যেটা বলছিলাম, now you see that let us try to find out something good for this. Getting the answer sometimes does not play a role very well. The energy absorbed by the substance as heat. Consider if you want to make a process, suppose there are 3 or 4 steps. The first step perhaps is adiabatic, so there is no heat taken. But the next step can never be adiabatic again. Why? If it would have happened, then it will be like this. Have you ever seen a process like this? Hobe kokhono? If this would have been done, then adiabatic would become a reversible process. Seta ki hoy? You are contradicting the basic science now. ঠিক? So suppose first step is adiabatic, no issue, okay, বলে ঠিক আছে স্যার কোনো অসুবিধা নেই। দেন আই ওয়ান্ট টু মেক অ্যানাদার স্টেপ, বলো স্যার কী করবো, এটা নিলাম, ওকে নিলাম, তারপর স্যার না এরমভাবে ব্যাক করে এসছি। ক্লিয়ার? তাহলে ডেফিনেটলি হিয়ার হিট হ্যাজ বিন এক্সচেঞ্জড। পারহ্যাপস এখানে হয়েছে, পারহ্যাপস এখানে হয়েছে, বাট দ্য নেট অ্যামাউন্ট অফ হিট ইজ নেভার জিরো, তাই না? বিকজ এটা কি এরিয়া জিরো হয়েছে না হয়নি? আবার মুখে বল, আমি বলেছি না মুখে বলবি, একদম আমি যখন বলবো একসাথে, এরিয়া জিরো হয়েছে না হয়নি? হয়নি তো? এরিয়া যদি জিরো না হয়ে থাকে তাহলে বোধহয় ওয়ার্ক ডান হয়েছে। যদি ওয়ার্ক ডান হয়ে থাকে, ইফ দের ইজ এ ফাইনাইট ওয়ার্ক ডান ইন দিস প্রসেস, সেটা কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসে সাপ্লাই করে গেছেন? নয়। সো দেয়ারফোর দেয়ার মাস্ট বি সাম এক্সটার্নাল সাপ্লাই অফ হিট, আদারওয়াইজ ইট উড নট হ্যাভ বিন পসিবল। এম আই ওকে উইথ দিস? শাবাশ, ভালো বলছিস। According to first law of thermodynamics applied to a gas, the increase in internal energy during any process equals to the heat input minus the work done in the gas equals to the heat input plus the work done. Now heat input plus এটা দুটোই বোধহয় হয়, তাই না? একটা বোধহয় ফিজিক্সের জন্য, একটা বোধহয় কেমিস্ট্রির জন্য। For first law of thermodynamics in chemistry, for first law of thermodynamics in chemistry, you have delta u equal to delta q plus w. It's the other way. Means for chemistry sees this as physics performs work when the gas expands. Chemistry sees in a odd reference, or not odd, but a different reference frame, that when a gas performs a work done, then the gas sacrifices something that was not supposed to be given. Let us have an example. Consider a person who is working in a private firm, perhaps earning 1.5 lakhs per month as a huge salary, but has done nothing for the society ever. All on a sudden he was coming back in his pricey car and he sees an orphanage. He's Vivek, not the Oberoi, but তার যে বিবেক সেটা জেগে উঠেছে, conscience starts poking him, and he donates 50% of the salary, 50% of the salary to the orphanage. All on a sudden there is a huge news, thank you.
দেয়ার ইজ এ হিউজ নিউজ যে হ্যাঁ দেখো সালা